Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndini wenyu one chivhiti pakuliye ndipapo aiwa isusu tinota kubhema mhiripiri. Right, hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Nyaya iri panapa pari kupisa. Tungwarara has been taken to court. City Council has been taken to court. Why? Because vari kunzi vakaita pamapresidential ball scheming avo aya pane pavakanoisa chibhorani pastand yemunhu anga akabhadhara nearly $500,000 in local currency kuti anga achiacquire that stand from City Council, but akazongoona nekufamba kwenguva akakutoona pakutorwa developments dzepo baba pakutocherwa ball rakutorovererwa ende ichinzi presidential ball scheming. You know what, you can't do anything. Haumboiti chipawa chekusvika kuti baive pane chiball chenyu unopamhanyiswa. But muri yeZimbabwe panyaya iyo yese iyi rekedzai ndoda kupinda into detail kuti tinge tichiita sei tichionesana nyaya yacho munhu zvizere kuti chii chakanyatsotora nzvimbo, because inini ndikada kungotaura ndichibrowser like this obviously mune pamwe pamunozotadza kunzwisisa kuti pakazodai so nyaya yacho zvinozobva nekupi zvichienda nekupi. But my understanding pane nyaya iyi is that vanhu vemuZANU-PF fight dzagara dziri kurwiwa dzedze dzakakurisa, to be very honest with you, and I suspect kuti Tagwire anogona kunga ane hand in it kuti akutera ma-programs ese aiitwa nani naTungwarara, because nyaya dzekusvibisana zita kuti iwo uzongonzi chakangoitawo chifraudster chakangoitawo meno I don't know the name anenge ada kutira kumupenda kuti zvinhu zvake zvinenge zvemafoja zvega kana kuti unga unoita squattering nechibhoho chako unochera, and bhoho munongoziva mari yarinocosta vanenge vachicherera ma-community balls inenge ichicosta nearly 10k pazvese masolars everything zvese zvinoitwa papa budget yaro rinocosta zvakuma nearly 10k. So kwakuchitanga manje kuti munhu wacho uyu simba racho ndozwa kuti iwe chenda unotanga unosungisa City Council ubva unosungisa futi navanhu ivava enda unovaningina kucourt sangana nawo court ma legal fees ekunoswera chinorwisana nevanhu ivavo. I think we all know guys kuti zvinhu zvacho zvinomira sei, and type yayo kuti anobva atonzi iwo chako cho chaita ipapo kuoma musoro usabvume kukompensetwa neimwe stand zvakaomba. Nyaya dzemuZANU-PF vanotori ma1 jaja. I thought kuti vanga vapedzerana vapera nyaya dzavo, but ndikuona kuti dzichiri kutotanga. But now I got to pin into detail. Controversy surrounding projects being rolled out by one of President Mnangagwa's advisors is spilled into court after a Harare man found his residential stand turned into a site for one of the schemes without his consent. This emerged in a case where a Harare man dragged municipality to the High Court after it allocated his stand for a residential ball scheme run by Mnangagwa's special advisor Paul Tungwarara without his knowledge. The applicant Chenjerai Milton Musonza cited the seat of Harare and Director of Housing and Community Services as respondent. Musonza submitted that sometime in March 2020 he was allocated a high-density residential infill stand called Stand Rem 5807 Glenview, Harare. Musonza paid a total of 485,317 in local currency, broken down as 1,500 as administration fees, $30,000 as a provisional deposit for intrinsic land price, 150,965 as sewer water connection fees, and 3,805 sewer connection fees respectively. The resident said he was shocked after he found that his residential stand had been taken by unknown persons in 2023 and turned into a presidential scheme. He said a community solar project covering the whole stand was erected and a bore was drilled there, all without his knowledge. Musonza said he imaged the seat of Harare over the matter and the municipality undertook to allocate him an alternative stand elsewhere within Harare. Musonza submitted that since then the seat of Harare has gone quiet despite countless requests through his legal practitioners for an update and amicable solution on the matter. He submitted that the defendant's silence him left with no option but to approach the High Court for redress, courts and judiciary. Musonza said all he wants is reallocation of the equivalent value of the residential stand or be refunded
all the money that he paid for the stand. Musonza said his plans to build his dream home have been derailed and a lodger yet he should have been staying at his own house. He also wants to be compensated for damages suffered as a result of the breach. Musonza said it is fair that defendants be slapped with an order for payment of damages for breach of contract in the sum of $10,000 or its equivalent in local currency. Musonza given the council an ultimatum to relocate him a tent within a month after the summons. The case is pending. Observers said the case lifts the lead on the operation of land barons, most of whom are linked to the ruling party ZANU-PF in the capital politics. The land barons have also invaded wetlands. A number of presidential schemes spearheaded by Tungwarara has been unveiled in recent months. Last week, Tungwarara presided over the launch of the presidential empowerment scheme for the Shadro Children of Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Was presented with a seed capital of $500,000 to kickstart their entrepreneurial ventures. Observes have they said the initiatives are meant by to buy support for a controversial plot to extend Mnangagwa's term from 2028 to 2030. Saka nyaya iri panapa ndiye kuti Tungwarara akapusa anogona kungoerekana angonzi you nigga learn the parody of you. But guys, city council iri kukura nazvo. This is wrong, guys. Kana mchinga matengesera munhu stand yake, let's be very honest. Kana mchinga maita ko bunazongori kana umwe munhu asvika akuto chiya komana. Utonzi umwe munhu akutosvika akutovaka. Isada basa nekuti project yacho razonzi rubatsira community. Because at the end of the day, vanhu vachanopera 1-1 ndo community yacho yamutotadzireyo. Wambori bvumirwa unzi takutengesera infill stand. Tora ndipako apa botanga kubhadhariswa mari uchita se uzongoona vakomana veaction vatosvika kutochero chiro mabhopa kutorwa development for sure unostika kana kutostroka. Vamwe vazhinji vamukanzwa kunzi ninga akazongofa zvisinganzwisike ndo nyaya dzacho dzodzidzi and izvi zvinototi vanhu vatange kuluza trust mune chinhu zvinonzi maproperties, anything to do with maproperties muHarare machimo, nekuti izvi stand yo kundunzi waitenga munzvimbo yeHarare meme haazi mafanizi. Because of this city council amene kuti hunhu rudzi hwakapindwa humbavha here huchi ipapo kwabvunzisisa unoononzwa kunzi yatongwarara yadyiwa futi yakadhodyiwa futi mari ipapo but yakangoya ingori cash ka 1 but onzi basi vakomana veaction kapoza anogona kubhadhara kuti ada kutopashandisa izvi inenge chingooneka ingori infill stand. Politics dzirimo munyaya iyoyi but kusakwana futi kwecity council kuripo. They must compensate this guy. Honestly speaking, zvimwe zvese tingataura zvedu tinenge tiri muchiki takatoboyka anaone zvinhu zvinenge zvakatoti boho but chokwadi chacho chiripo, these guys must compensate uyu mukomana westand yake. Pamwe zvimwe zvacho tingataurawo zvedu zvekuzonzana Tungwarara vozana Tungwarara munozoya muchianza wakaipa mukaita zvekutamba panyaya yacho iyo vobva uzonzi kwewo wakutawo zvechiland baron uri kunyatsokuita sei panyaya dzacho because unoona nyaya yachitanga so inotanga iri nyaya iri boho, inotanga iri nyaya inekakutaurirana kakunzwisisana mukati yopedzisira yanyaya yekuti hazvisisina kuwirirana mukati. Handiti mukuzviona nyaya dzacho but anyway ndidari kwandizotanga ndotrauma side kana ndeisire panapa nyaya yacho vari kunzwa side rawo renyaya yavanzwa Tungwarara anogona kupinda panguva yakaoma panapa nevakomana ava. Kuna vanhu vese vari muSouth Africa muno vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore zvava easy. Pane company iyo inonzi Education Research iyo inova company inotungamirirwa nana mukoma Owen. Ndanga ndichitokumbirisawo kwamuri muri Zimbabwe kuti kana uchida kuregisterwa company muno muSouth Africa nekuvhurirwa FNB business account bata mukoma Owen veEducation Research. Muri kungozviona kuti zvemabasa zvawandirwe zvekuti vanhu vari kuswera uchizonzi mukutorera mabasa edu mukuita sei but if you check very well uchaona kuti vanhu business owners havasi kumhanyiswa. So mukana ndiwoyo kuti utaure neEducation Research vakuregistera company yako. Tangira pauri ipapo, tanga nezvaunazvo, itotanga necompany registration first. Ndo zvinhu zvakatonyanya kukosha. Utotanga une something so that unoziva kuti zvinhu zvinongoshanda zvese. Ndosaka uchinzwa mwana chaya anotangira kuchi anotanga atoenda ku preschool handiti achikwira ma levels uchienda ECD zvakadaro zvichingodaro uchipinda primary school uchinodai so uchinoenda secondary school uchinodai so ubva waenda A level wakutokuchi
wakwanisa kuzonoenda kuvarsity nekuchinji. So education research is the foundation kuna vanhu vese varoda kutanga vada kuregister macompanies muno muSouth Africa nekuvhura maFNB business accounts, because I know most of you guys my work permits hamutorina, saka that's why varipo kuti vakubatsire iwo as long as une passport yako iri valid ine mazuva iwayo epabhodha iwayo ndo acho ari kutoita iwo mazuva ano, saka hapana chekumirira apa, no time to waste, garai mabata mukoma owen. Zvakare kuna vanoda kutenga dzimotikari, varoda kuti dzimota dzemabusiness, udaita Uber, udaita inonzi take a lot, Uber take a lot, Taxify, toona unema zvakawandisa zvatokwanisa kuti tinge tichiita padiwa chakauta business rakati kana kuma construction vehicle vanokubatsira because i-consulting company ma pre-owned nema brand new. Education research is the solution. Contact them, number dzavo ndo dzitakusira ipa pa screen pa flyer apa vanogara vangokuitira futi zvese. Saka hapana cho chazoda unchazodema mangwana.